Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with another video on superposition theorem. So we'll today learn in detail with respect to current divider rule as well as the current divider rule itself. Why? Because many people don't have that much idea on current divider rule, and why I am trying to teach current divider rule today is because so first of all, many people will get confused to solve the superposition theorem. Why do they get confused is because you have a procedure in superposition theorem. So the very beginning procedure in the superposition theorem says that so you're going to give one independent source as it is, and you're going to make all the other independent sources as open circuit or short circuit according to the given independent source, whether it is an voltage or current source. When you get to know about that, so you'll do the process, right? After you do the process, you get one simplified circuit, right? So that simplified circuit, when you see, you might get confused which rule to apply for that simplified circuit anta, right? ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು V is equal to IR ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವೈ ದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು the current divider rule, so ಇವಾಗ current divider rule ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ current divider rule ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ I'll tell you in future, upcoming thing. Okay, so ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ we'll come to current divider rule, right? ಇವಾಗ ಏನಿದು current divider rule ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, the current divider rule structure is this particular structure, correct? Yeah, current divider rule structure is this particular structure. ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ current divider rule structure ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ, ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, if the circuit is in the form of this particular, so then it is tend to say that you are going to apply the current divider rule, right? ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? but you don't know how the circuit is for the current divider rule and the voltage divider rule. So ನೀವು ಯಾವಾಗ current divider rule current divider rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು current divider rule ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, you can see that, right? I'll have my black arrow mark. So black color arrow mark adar mele ide. See here, whenever a current has to be divided among the resistors in parallel, use current divider rule principle. So ನೀವು I'm really sorry, just a minute. Yeah, so whenever the current, so ನೀವು current ಏನಾಗಬೇಕು, this current has to be divided among the resistors in parallel, right? ಈಗ ಎರಡು parallel resistors ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು parallel resistors ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ current divide ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so if your current has to be divided among these resistors in parallel, so you are supposed to apply the current divider rule principle, right? Yeah, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, your I1 is equal to
I1 ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ, you can see here the I1 is written over here, right? I'll just make it bigger. Just a minute. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ I1 ಇದೆ. I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕರೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ IS ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕರೆಂಟು IS ಏನಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? There is a current IS wherein this IS has to be divided to these two resistor these two resistors in parallel, right? So that is why what is supposed to apply. So ನೀವೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ I1 is equal to, that is the current I1. So the current I1 is the current which is flowing through the resistance R1, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು I1 is equal to R2 divided by R1 plus R2. So that is the resistance R2 divided by this resistor R1 plus this resistor R2 into this current IS, right? This is the current IS, right? And if you want I2 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, so the resistance R1 divided by R1 plus R2 into IS. So I can say one formula wherein if you write a general formula for a current divider rule, I can say that it is Ix is equal to, that is RT. What is the RT? So RT is the total resistance, right? And this is RT divided by the Rx plus RT, right? The Rx plus RT. What is my RT? My RT is my total resistance, right? Yeah, you need to understand this much. ಏನಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಶ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಮೆಶ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಶ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮೆಶ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂದಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥನೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ, so this Rx is the resistance, right? Resistance, like resistance in the sense, what I can say, in the case of your superposition theorem, ನೀವು ಈ Rx ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, that is the current through some resistance ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. RT ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ R2 ಏನಂತಾರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು R2 ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಪ್ಲಸ್ R2, ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 into IS, right? Yeah, just a minute. So sorry. Yeah, it's okay. Yes. So now let me start with the problem. So ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಕರೆಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ,
ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಟು ದ 8 ohm ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಆ 8 ohm ಅನ್ನ ನೀವು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ wherein you are going to find the current, right? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಟಿ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೈಟ್? ಯಾ, ಜನರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಟೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ and you have a voltage and you have a current flowing here wherein this current has to be divided to two of the resistances, right? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೂಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಟ್ ಮಚ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು So according to this particular diagram, ಈ particular diagram ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, find Ix for the circuit shown in the figure using the principle of superposition. ಇದು January 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And I am also trying to tell that this network analysis or network theorem ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ಒಂದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಂದು 1997 ಇಂದಾನು ಇದೆ. ಸೊ 23rd ಇಯರ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1997 ಇಂದಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಅವಾಗಿಂದ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತನಕನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1997. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫೈನ್? ಯಾ, so this is where is my Ix. So my Ix is flowing through this 4 ampere and this 12 ohm, right? 4 ampere 4 ohm resistance ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 4 ohm resistance ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ Ix ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು I need to find a current Ix through 4 ohm, right? ಯಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 independent voltage source. ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? I'll keep one voltage source as it is and I'll make other 2 independent sources as open or short circuit. ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, right? I just do that. Just a minute here. Yeah. So now let me start with this particular. So let me considering only 12 volt first. ನಾನು ಈ 12 volt ನ consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll consider only 12 volt, right? Yeah. I'll just make it still bigger because I guess you can't see it, right? Yeah. It is 3. Yeah. Yeah. So it is consider. Just a minute. I'm so sorry. Let me consider step number 1. What is my step number 1? Let me consider only 12 volt, right? Only 12 volt. I'm sorry. Yeah. Only 12 volts. So if I consider only 12 volt, that is my step number 1.
Okay, please to remember this formula. This formula is very much important for you, right? Yeah. If I consider only 12 volts, so ನಾನು ಬರೀ 12 volt ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ it will become short circuit, right? So my diagram will become equal to, I'll just write the diagram in a simple manner, so give me some time. Yeah. So simplified diagram who marks to the students, a simplified diagram have more weightage, right? Yeah. Yeah. Just a minute, I'm so sorry. Yeah. I'm so sorry students, just a minute. Okay. So now let's continue. I'm so sorry for the distraction that happened here. Fine. Yeah. So here is my 4 ohm, right? 4 ohm current ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 4 ohm current ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ there is a Ix is flowing through, right? 4 ohm resistance ಅಲ್ಲಿ, I'm sorry, it's a resistance. I'm really sorry for the distraction happened here. Yeah. For a 4 ohm resistance, my Ix current is flowing through, right? It's small Ix. Okay. Yeah. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So if you try to understand things in a very clean manner without any hurdles, then it is that you can easily and solve the problem, right? Yeah, that is what is happening. So now here it is my so here also it is my 4 volt students. What else I'll do is that I'll just make this picture a smaller one. Yeah. So then I'll just okay. Yeah. So this is my 4 volt and here I'll join it. Okay. Yeah. So just a minute students, I'm so sorry. Yeah. What I'll do was, okay, I'll have an idea. Okay. Yeah, just a minute. Yeah, students, so sorry. I'll just write it from the beginning. So because I have to maintain that diagram also, right? Okay. Mm. I'm so sorry, students. Wait for a minute. Something happened here. Fine. Yeah. Okay. So now, so yeah. Okay. So here I got my original diagram. So let me draw this. Fine. Yeah. Now it is proper. Okay. So here is my how much? 4 volt. 4 ohm, right? Yeah. I'm sorry. 4 ohm. Okay. So this is what is my diagram when I keep my 12 volt as it is and make all the other sources open or short circuit, right? So if I do simplify this, you can see that this is in the form of my current divider rule, right? I have many resistance and I have an voltage source. So this is what is I say the structure of current divider rule, and you're supposed to apply the current divider rule. And here you can see that there is a current I that's flowing through. I'll assume that there is a current I that is flowing through, because what is that going to happen is, here I forgot to write one thing in the formula, that is there is a current I there. Okay. I'm sorry. Just a minute. Yeah. There is a current IT that is flowing through, right? Here there's a current IT. I'll just rewrite that again. So my formula for current divider rule is Ix is equal to, that is RT whole divided by Rx plus RT. You know what is RT and you know what is Rx, right? That is what is now. And then here it is into how much it is IT. So what is my IT? You have to know what is your IT, right?
My IT current is the total current entering the combined network of Rx. So total current that is entering the combined network Rx in parallel with RT. So what is my Rx? My Rx is the resistance. That is the resistance which I have told you. So this 4 ohm resistance is my Rx here. Why? Because there is a current that is flowing through 4 ohm and that resistance you are going to consider, and that Rx is in parallel with the RT. So what is your RT? A total resistance, right? That is what is IT. IT means that it's a total current that's entering the combined network. So this is one complete network, right? This whole network is one combined network, what I can say, right? This is one combined network. So that IT is the current which is what I can say flowing through the combined network, that is entering the combined network, wherein your combined network of that is your Rx in parallel with RT, that is the resistance Rx in parallel with the total resistance. It is entering the network of that combined network of that resistance Rx in parallel with RT, right? That is what is the current IT, and let me consider that current as I here, right? That current we are considering here as I, right? Yeah. So this I is entering the combined network of what I can say the Rx, that's the resistance Rx in parallel with RT, or what I can say my 4 in parallel with 4. This 4 is in parallel with 4, so it is entering this combined network, right? Yeah. So now let me substitute. So you know this is small ix, okay? Yeah. I'll let it as small ix because it's small ix for us given, right? Yeah. So now let me consider my first current, right? This Ix only, I'll just write it here Ix, I'll just tell you now, okay? Yeah. So this is Ix current, and now we are considering only 12 volt. So we want Ix. So what is Ix? So Ix is equal to I1 plus I2. The current Ix is equal to what? That is your I1 plus I2, right? Yeah, I1 plus I2. So let me consider the very first current as I1. Let me consider that the current I1 is flowing through 4 volt, right? Yeah. So I want to find my I1 now. So to find my I1 now, I know the formula. Let me write the formula for I1. Say instead of Ix, I'll write I1, right? Yeah. I will write I1, and what I can say here, I'll write my R1. So this is what is my R1, right? 4 ohm is my R1. So now here I want my IT here and RT here. I don't know what is my total resistance, and as well as I don't know what is my total current, right? Total current, right? So that is why first let me find out RT, right? What is my RT? My RT is equal to this 2, that is which is in series with the 12 volt. This 2 plus, so this 2 4, this 4 and this 4 I am highlighting in a box. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 4 and 4 ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ 4 ಮತ್ತೆ 4 ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 4 into 4 divided by 4 plus 4. You know, right, how this is? So you will write it as, well, if any two resistors are in parallel, you write that is 1 by 4 plus 1 by 4 anta baritira, correct? So that will yield me to what I can say, that is 4 into 4 divided by 4 plus 4, right? Yeah. So it will yield to me like that, right? So that is what I am writing over here, right? Yeah. So now if I try to simplify this, I'm sorry, I'm going to get the result. And now ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, Ix ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನ I1 ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. Because my Ix is equal to I1 plus I2, right? I'm taking my very first current as I1. That is the sum of the current. So the very first current is I1, and ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, so ನಾನು I1 ನ RT is divided by R1 plus RT into IT. So RT ಅಂದ್ರೇನು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, IT ಅಂದ್ರೇನು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯಾ. So here there are many resistance wherein I have to find out my total
resistance, right? Total resistance ಏನು total resistance ಬಂದು E2, the two which is in series with the 12 volt along with these two 4 and 4 resistances in parallel, right? Yeah, so I'll do that. So I am going to get my resultant as I'll directly write the resultant because you know how to calculate, right? 4 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. This is 4 ohm, right? So now if I consider my IT, so ನಾನು IT consider ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, so if I consider my IT, I'll write it here because space is less, I'll maintain. So see here, my IT is equal to, that is what is the voltage V, that is V voltage is how much? 12 volt divided by what is my RT. This is V by RT, students, right? I'll write it as V by RT, and so it's what is my V by RT, wherein my RT is equal to how much? My RT is equal to 4 ohm that we have find out. This is what is my RT, students, right? Yeah, RT students, and yeah, so here it is equal to, so 12 by 4 is how much? 3, right? It is 3 ampere current IT, right? So now next thing what I'm supposed to do, I have to find out my IT, right? I have to find out my IT or I. Here it is my I, students, okay? Yeah, I. So I have to find out my, I have to find out my I1 now, right? Yeah, because I found out my I. So I found out my required things. Here for according to my question, it is I, right? I am considering that my current I is flowing through the combined network wherein you are having a resistance RT, that is the total resistance RT, and the resistance, that is RX in parallel, right? Yeah. Okay, so here you can see that I got my RT as 4 ಅಲ್ಲ, so E4 ಮತ್ತೆ ಈ RX4, RX ಯಾವುದು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ I1 ಕರೆಂಟ್ 4 ohm ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆರ್ ಟಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, and this is what RX resistance. I'm so sorry. Yeah, it is RX resistance. RX andre ಏನು? So I1 is flowing through 4 ohm, so that is why it is RX resistance, and my RT resistance is 4 ohm, which is my total resistance. So we can see that these two are in parallel, right? Yeah. So now let me consider my, what I can say, the I1. So I1 is equal to, what is my RT? My RT is 4 divided by how much? It is R1. So my R1 is equal to 4 plus 4 into how much? What is my I? My I is equal to 3, right? So if I do simplify this, I am going to get it as 1.5 ampere. So my I1 is 1.5 ampere, right? I guess you understood, right? ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 12 ohm ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು, yeah, on this 4 you are having a, ಏನಂತಾರೆ, ಈ 4 ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ಈ 4 ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದೇನಿತ್ತು, 8 ಓಮ್ ಇತ್ತು, 8 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in the 4, here you had one, how much? That is your 12 volt, and here in the down part of 4 you were having one 8 volt, right? So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಸಾ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಗೋಣ ಫೈಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಐ, ದಟ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ, that is total resistance RT. So we found out total resistance RT, we found out the current I, and we got this resultant, and my I1 is equal to this, right? Yeah. So now let me consider what, then ಏನು consider ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll consider only how much, only 12 volt. Once again 12 volt andre second one 12 volt, not a first one 12 volt, right? There are two 12 volt. One is in series with the 2 ohm resistance, and one is in series with the 4 ohm resistance, right? Yeah. So ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ohm ಇತ್ತು, ನಾ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, and yeah,
and here it is what I can say my, how much? It is my 4 ohm, 4, 4 ohm in series with the 12. 4 ohm in series with how much? It is 12, right? Yeah, 12 volt, I'm sorry. Yeah, yeah. So 4 ohm in series with 12, and here also there is one 4 ohm, right? Just a minute, I'm so sorry. Yeah, wait a second, I'll just try to simplify diagram, right? Yeah. Yeah. So here you can see that there is no Rx and RT in parallel. That means that my Rx andre resistance ಯಾವ current ಅಲ್ಲಿ flow ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ current flow ಆಗ್ತಿರೋ resistance ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು like your RT is not that in parallel, right? And here you need not to take any I current, right? Here directly you can find out I2, right? Direct ಆಗಿ ನೀವು I2 ನ find out ಮಾಡ್ಬೋದು, the current I2 which is flowing through 4 ohm, right? So that is why ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು first total resistance RT ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಡ್ಕೋತೀನಿ. I need RT and I don't need any current divider rule here. ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡರ್ ರೂಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ I2 ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ I2, right? There is no current I is flowing through, right? I'll just write my RT as what? My RT is equal to 4 plus E4. So this 4 plus, so that is 4 into 2 divided by 4 plus 2, right? Yeah, okay. So which is equal to how much? So it is equal to, yeah, it is equal to my this one 5.33, right? Yeah, 5.33. And then so let me find out my I2. So my I2 is equal to how much? That is 12 divided by 5.33. This is RT. So which is equal to, so how much it is equal to? So that is 2.25 ampere, right? Yeah. Now, as you can find out directly the I2, so therefore there is no requirement for I, right? Yeah. So next let me consider the last one. So just a minute, I'm so sorry. So I'll just wind up the session soon. Fine? Okay. I'll just wind up the session soon. Only last part is remaining. Okay, yeah. So here it is consider only how much? Consider only 8 volt, right? Yeah, let me write it first. So I have to, okay. So if you try to consider only 8 volts, so what is that going to happen is my simplified diagram will become, I'll just change it over here. Okay, yeah. So here it was 12, right? So I'll just make all this a short circuit. Okay, yeah. Okay. So here, yeah. And here what I'll do is, I'm sorry, this complete, it is incomplete. Yeah. So here is my 8 volt and my all others are what I can say have present. All others are what I can say that is the short circuited, right? Here I consider as my I, right? Yeah, I'll consider as my I, and let me consider this as I3. See here you can see that
there are two resistances in parallel, right? But in the case of this particular diagram, second diagram ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, right? So that is why we just directly took the current I2, right? I'll just showcase to you in the upcoming session, right? Upcoming session ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದೇನು, right? Yeah. So here there was a 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, 4 ವೋಲ್ಟ್ 4 ಓಮ್ ಅಂಡ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಈ 4 ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು haven't got. This diagram you have got for third one. That means that your 4 and 2 volt are in parallel. So therefore you should have a current I. See here, this is R X and this is RT are in parallel. So that is why you have to find out the current I. Right? Yeah. So I'll find out the Rx. So my RT is equal to total resistance is equal to how much? Total resistance is equal to my 4 plus 4 into 2 divided by 4 plus 2. So I'll do it soon. Yeah. Yeah. So which 4? So this 4. So this 4 plus this 4 into 2 divided by 4 plus 2, because these 4 and 2 are in parallel, right? That is why you got this resultant. And here this 4 is in series with 8 ohm. That one I am trying to add it, right? Yeah, here also the same. Here this 4 was in series with the 12 volt. So therefore I took this 4 directly, and this 4 and 2 was in parallel. So I just wrote it here, right? The same thing. So what is the resultant? I got it as how much? I got it as 5.33 ohm, right? Yeah. RT is equal to 5.33 ohm, and I can say my I as, what is my I? My I is equal to, that is 12, this is 8, right? Not 12, because what? You have 8 ohm, 8 volt, I'm sorry, 8 volt I've kept it as it is. So that is why it is 8 divided by 5.33. So which is equal to how much? So it is equal to 1.5 ampere, right? Yeah. So there should be two resistance in parallel, students, like this. So itara ಎರಡು resistance parallel ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು I ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ I ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ the complete network which is having a Rx and RT in parallel, right? That is what is the thing. Okay, yeah. So now let me apply the formula. So my I3 is equal to, so that is what? My I3 is equal to how much, students? It is equal to 1.5. That is the current I, right? 1.5 into, that is 2 divided by 2 plus 4, right? Yeah. 2 divided by 2 plus 4, which is equal to my 0.5 ampere. So I got my current I is equal to I1 plus I2 plus I3. I got I1, I2 and I3. So let me write my current Ix is equal to, so Ix that is flowing through 4 ohm, which is equal to I1 plus I2 plus I3. So here is my resultant, wherein I get it as how much? My I1 is 1.5. So you got I1 and I3 as the yeah, I1 plus what I can say, my 2.25 ampere plus 0.5 ampere. So wherein I get my resultant Ix is equal to, so that is here minus, so that is equal to, yeah. So that is, just a minute, students, I'll just check with this and tell you there is something issue here, right? Yeah. So here it is 2.25 ampere. So okay, yeah. So here this is equal to, I'll just write my resultant as, so just a minute, yeah, yes.
calculator. Yeah. So just a minute, it is 1.5 plus 2.25. So plus 0.5. So it is 4.25 resultant. I'll just tell you with respect to this resultant. Okay. So here according to this it is 4.25 ampere. So this is what is for today's session, students. I guess you understood how to solve with respect to the current divider rule and how the circuits comes for current divider rule and how to find out RT and IT and all, you understood, right? And this is what is for today's session, and thank you, students. So I'll just tell you a small brief about this in the next video. Okay, and thank you.